Imagine kuomba tu school fees. Hiyo ni shida. Lazima upitie kwa anko, mwambie, amwambie juu. Kwani mliadopt hiyo mtoto? Susikie, let me tell you. Ile unaenda tu kuomba, kuja hapa kwanza hata usomangi. Ama anakuambia hebu report card yako ya last term. So, you feel nimeomba school fees ndo nipigwe ndo nipewe school fees ama. You see, you get what I'm saying? They are so toxic in a way that hata nguo, unajua kuna watu tu wanaweza omba, mami, birthday box yangu iliraruka. Naweza nibaya nyingine. Kuja hapa kwanza hiyo box ndo utavaa mwaka mzima. Yani ako jealous because niko close to my uncle. Yes, not knowing ni create your boundary, your gap and your fear yenye ni mbaya that you know what, yes you're my dad or my mom, but I can't just directly come to you and approach you and tell you a problem, unaona. Family story, maybe uncle amerepu mtego brother yake ni juu au hiyo kwa families ziko very toxic that they cannot open up about issue wanapitia. Hata ukijaribu kuongea utapigwa, because ni kama I feel like tunafaa kwa hata stories kama hizo, even like periods and stuff, like I shouldn't be ashamed or offended to tell my dad that I had my first or that get me pads, tampons, blah blah blah. Like I feel kukwa it's such a bad thing. It's so wrong to bring up such nini stories or whatever. I feel like as a generation so ni vitu zenye tunafaa kulearn they were wrong from tusilete kwa watoto wetu, unaona, and stuff, cause come to think of it, hizi vitu not only it affect mtu mentally nini and stuff, of which hizi ni vitu by this zinafanya mtu like they go into drugs or pombe because you're in comfort. Hapa ni aje, wiki yako imekuaje? Hey. Babysitting. Ni holiday. Ananitesa, but it's fun. Unajua I really get time to be my own. So hiyo ni refu lakini ni sawa tu. Tunakazana nayo. And I'm trying my best not to be a toxic parent to my son. Yes. I'm just going to let me talk. You met Matt? I have, but okay, cool. But anyway, watoto wa squeezy, fear watoto wa squeezy. Oh God. No, like okay, how well do you know Bivon in a scale of 1 to 20? 1 to 20, je 1 to 10, 8. Mimi nimeongezea yangu ikapata 18. How well do you know Zapa in that scale? Bado ni 8 hapo siku zingine. We know each other. Okay. Oh wow, cool. It's no story for another day. In short, mimi wiki yangu imekuwa okay, cool. Sasa nimesema wiki yenyewe nataka between a BMW and Mercedes. Bivon will go for a Mercedes. Is that correct? Sindio. Same question. What will he go for? We are Mercedes. Is that correct? Yeah. Okay, Zappa's favorite meal. Favorite what? Meal or snack? Oye, kuna kitu fulani anapendanga. Inaitwa kuku. Kuku kwanza ya Naivas. Umpate zile steak tu, zile breast tu. Wewe unasikia vizuri, atabambika. Okay, him. Mimi ndio mpikianga sana lazima tajue. Him. Rada, hii maswali zinatoka wapi? Him. Unadai aje? Basi wewe anakuwa mtu wa nyama. Unadai aje? Nivo, unakuwa mtu wa nyama. Mimi nakula all meats. Meat hata wewe mbona ni meat? Wewe buda. Meat, nakula meat. Ushaipigwa na msichana? Hapana, msichana kwa na meat hizi ni piga. Wapi unanipigia wapi? Ina depend bado unanipigia. Kwa nini uko hivyo? We are proud to be back. Very proud. Anyway, guys, we are disconnectedly bonded back. While you are away, we have been give me the tea. We have been talking about men and their mental health. That's nice. We have been getting a very nice feedback. Oh wow, that's nice, because personally, men's mental health should be prioritized. I mean, everyone's mental health should be prioritized, but I tend to feel, especially in relationships,
we as we women or females in No, relationships, was- we tend to not prioritize our men's mental health, right? Yeah. Very Yeah, nice. so- So that's why leo we want to go into our parents. Leo sasa tunataka kugo deep. Unaona deep? Ushai deep, unaingia deep, unachubu hivi na mwili yote. Tunataka kuingia kwa wazazi. Depends how you understand the statement. I'm confused. Leo tunataka kuingia kwa wazazi lakini You must say, okay. hii ni story haijakuwa ikiongelewa kwa long. As growing up, kuna most ukiwa kule pale shule unasikia kuna watu wetu hawatakangi kwenda kwao. Unajiuliza, Mbona unataka kwenda kwenu? mbona hutaki kwenda kwenu? Like everybody wants to be home. Why is it that wewe you never want to go home? West, north, south. Home is the best, but sasa kuna wenye kwa kubaki shule was the best thing to do than Oh, really? yeah. When I was in high school, Tungechapwangwa shule. when I was in high school, Ama home is worse. kuna watu hawako wanaendanga home. Wangebaki shule wanasema Yeah. eh, And like they have parents but they still Yeah. don't go home. uzuri ya shule yetu they were Kwani not ulio ni shule gani? Interior boys. Shambi. Na ni maboys. Eh, Hautaki kwenda home, at least ni stay shule at least hapa it's better. But how? after Okay. nime grow up nimekuja hapa nje ndio nikaelewa kuna wazazi wengine tu that it's better for you to be without a parent than having them as your parents. That's heavy. The rate at which their parents are Hey. and the way they are toxic to their children. Unajua kuna So- watu wenye kuna wazazi wenye like they will abuse you ni kama wewe si mtoto wao. Yeah, Unaona huko Kenya. Let me use the very perfect example. Kuna tu jirani fulani akiita tu mtu wake lazima matusi inafuata hiyo jina yake. But then that's wrong, especially wakati unatusi mtoto sijui umbwa, Yes. sijui mjinga, you know, Same, like same. those Yes. that's very bad. So you can imagine mtu yana imagine alafu sasa kuna wewe mwenye ni jirani yao mwenye mzazi wako anakutanga jina hadi anakubembeleza kuja. Unaona? Like your parents are very friendly alafu kuna yeye mwenye mzazi wake is Ako harsh. just something No, else. but mi kitu na yenye like I don't know, parents should know that, you know, wasitange watoto hizo majina. Like especially hizo bad words, you know, we mjinga Na sijui zingine nini. zinakujanga zina stick. Yeah, exactly. Like it's so bad, it's so wrong. Unapata tu mtu yeye Ama amekaa chini. Unapata tu mtu yeye amekaa chini anajifikiria tu unamuuliza nini baya. Yaani mzazi wangu ananiita mjinga, ananiona aje? Mazee. or mbwa, Eh. you know, like Hata sijafanya kitu tu ati wewe mjinga kuja hapa like umeniona aje na kama parents. so mzazi mwenyewe outrightly alizaa mjinga. So in that way unapata umepea tu mtoto stress in distress. Alafu hizi vitu by the way they normally come na zina affect after now they've grown, wakikuwa kubwa, like they have a trauma yenye from the past yenye ina affect even how in friendships tukiwa kubwa, in friendships, relationships, even marriage, you know. Yeah. That's why you'll find parents who haven't healed, hizo trauma vitu walipitia, you know, because their parents were so harsh, you know, like and controlling in a bad way, you know, controlling in a bad way. Sababu kuna mzuri, but kuna hiyo yenye like I don't know how to say it, but then kuna I don't know why, but especially parents wenye walikuwa walimu. Siko ubaya. Hey, you know, if you are brought up by parents walimu kwa nyumba, you know what I am talking about. Kwa mzazi wako ni walimu. Mimi sijaongea lolote, but if you are brought up by a parent who is a teacher, Shida. hey man, the trauma those people have when you are dating them. But then if you're dating someone who was brought up by a parents who are teachers, I just So inamaanisha if a parent is toxic in affect mtoi alafu huyo mtoi pia atai transfer kwa watoto bado, yeah, ata raise, you know, mentally unstable kids. Unajua the way wanasemanga the way you are brought up is the way you grow to reciprocate kwenda, especially if the, you know, the trauma ija heal blah blah. Hey, well, that's why by the way I think kukua mzazi, like you just don't
accidentally decide to be a To be a parent. parent, You yeah. see, yeah, like it's something you need to psychologically be ready, mentally be ready. Unaona, unakusha deal na hizo trauma ndo usikuje ku affect even your partner, you know. Yeah. Lakini- Okay, go first. Lakini having a toxic parent in the house, naonanga inaletanga trauma mingi kwa wanafunzi, kwa Watoto. watoto wakigrow. Unaweza imagine kuna mzazi mwenyewe tuseme ni student ana fee ama ana kitabu fulani shule, but now the parents ata take needs zake kama priority. Utasema ni bayo mtoi kitabu ama nienda tu sherehe. No, that is selfishness. Ndio kuna parent, kuna yako hivyo. kuna nijumlipia ama nifanyie vitu zingine Unapata nataka kufanya. mzazi anapiga sherehe mbaya, but the kid Ana lack the basics. ana nguo, yani ana hizo basic needs zenye anahitaji kwa Hey, which maisha kind yake. of Unaona? Alafu kuna ile mtu hivi amelelewa, tuseme mtu yeye ana manguo, ana fees, but akiangalia nikienda kuambia huyu mzazi nisaidie fees, ile design narudishiwa, yani mpaka mtu yeye akona ile fear. Unajua shida. Unajua unaweza kuwa mzazi wangu lakini bado nakuogopa. And that's something we need to Juu kuna fear yenye ile the fear we have towards God, like ni fear mzuri, una sile fear ya I can't go tell God my problems and stuff, unaona. And I feel like parents made us have ile fear ya, you know what, if for instance I went out and nimepatwa na shida, nilale kwa mtaro hadi kesho niamke ni kushinda nipige masaa simu saa 6 usiku to tell my parents, hey, I mean yes nilienda out but nimepatwa na shida. Like personally I want to be this kind of mom that if it's my daughter, I want her to come and tell me, today mom I had my first kiss. Alafu you sit and talk about it. We talk about it, or hey mom, so there's this boy. I want to ask you a question. Okay. How close are you to your mom? My mom, by the way, we are very close. Yo, mi hata nikianzaka kudate, mom na mtu wa kwanza hata nikikuwa heartbroken, mom hey, I know, like, hey, my mom will laugh at me, you know, and then ata use that against me in a good way, like atashinda aki anything funny ataleta hiyo ka story. No wonder, you know, blah blah. But then my mom and I have this good relationship. Kuna wazazi wenye hauna hiyo relationship. Yani you can't imagine kuomba tu school fees. Hiyo ni shida. Lazima upitie kwa anko, mwambie, amwambie juu. Kwani mliadopt hiyo mtoto? Sikia, let me tell you. Ile unaenda tu kuomba, kuja hapa kwanza hata usomangi. Ama anakuambia hapo report card yako ya last term. So, you feel nimeomba school fees ndo nipigwe ndo nipewe school fees ama. You see, you get what I'm saying? They are so toxic in a way that hata nguo, unajua kuna watu tu wanaweza omba, mami, birthday box yangu iliraruka. Naweza nibaya nyingine. Kuja hapa kwanza hiyo box ndo utavai mwaka mzima. Alafu kuna wazazi wenyewe unaweza vile anasema unapitia kwa anko ndo mfikie. Sasa kuna wale wenyewe mzima hivyo niko na so parenthood, we are taking care of our sons. Kuna wale wenyewe mimi nikipitia kwa anko yangu ndio at least nimfikie ata feel simu respect. Yani ako jealous because niko close to my uncle that not knowing ni ame create your boundary, your gap and your fear yenye ni mbaya, that you know what, yes you're my dad or my mom, but I can't just, you know, directly come to you and approach you and tell you a problem, unaona. Which I think another thing another thing I feel like our parents, I wish they were that free and close and, you know, good to us to a point that we wangetupa hizi sex conversations, see earlier, like why, you know, our parents ilikuwa like hawakwambii, watakwambia tu usipate na hata my dad hata angeimagine hata kwa ndoto yake ni kama kuna mvulana, ni ndoto ana imagine kuna mvulana it's bad. I think like tusikuwa by this such kind of parents, because that is toxicity. They should tell us, okay, here is sex, when you do sex this is what will happen, it will lead to this, kuna kitu inaitwa protection, you know, like I'm not telling you to go do it. But and like like you need to know this. I feel like sex should be isikuwa kitu inafanya you need
discussion nyingine haina heshima. It shouldn't be discussed, you know. So talking about sex, unapata yes, umesema kuna hiyo part yenye unastahili kuwa na mapero yenye mnakaa chini mnaongea about this and this. Wanakufundisha on what to do and what to do. Lakini kuna other sasa toxic, unajua toxic. At the point like anaona mtoi wake amegrow mpaka anaanza kutamani mtoi wake. Yeah, by the way. Unajua hiyo time? Mpaka anaongojea bibi yake akitoka amebaki na mtoi. Anaambia mtoi ndo niongojee kwa bedroom. Anakuja anaanza kumshika, anamolesta, anamuonyesha hata porn, unaona? You get what I'm saying? So unapata mzazi kama huyo amecreate mtoi amekuwa na fear that the kid hawezi jaribu hata kusema. Juu akienda kusema kwenda kwa mami, even the mother hata ajui, mamake hata ajui. Unaona? Juu akienda atakwambia mami unajua dadi alikuwa ananishika hivi. Mama anampiga. Mama sasa kwanza ndo anampiga ama mama anampiga. Hizo ni nini unasema kwa baba yako anaweza kushika aje? Baba, unaona? Hautaki hata kusikiza ule mtoto. Oh my god. Hiyo familia imefika at a point mtu muongo kwa hiyo familia ni wewe mwanafunzi. Juu ukienda kusema kuambia huyu ama kama ni boy ati mami aliniambia niende bedroom nianze kuona nini yake, unaona? And then ukiambia mzee anakuambia mama yako anaweza kuambia kitu kama hiyo. Even hata chana wazazi you find probably mko na cousin wa opposite sex or nini anaishi na nyinyi and you know probably they are doing that to you. But you can't say. Unaenda kusema kwa mzazi anaona ni kama you are the one who is wrong, no. Wewe ndio unataka vitu na imagine unataka sasa ufanyiwe whatever, you know. Tulikataza hizi tabia mbaya na usiku but at the real sense wanakufanyia, no. Like happening on you need imagine sasa for instance kama mtoto amefanyiwa hiyo kitu. Imagine your trauma ata grow nayo akiwa mkubwa. Unaona hizi cases tunapatanga za naitwaje za cases za rape family story molestation maybe uncle amerape mtoto brother yake ni juu au toyo kwa families ziko very toxic that they cannot open up about issues hata ukijaribu kuongea utapigwa cause ni kama I feel like tunafaa kwa hata stories kama hizo even you know like periods and stuff like I shouldn't be ashamed or offended to tell my dad that I had my first or you know that get me pads tampons blah 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 like I feel kukwa it's such a bad thing. It's so wrong to bring up such nini stories or whatever. I feel like as a generation hizo ni vitu zenye tunafaa kulearn they were wrong from a tusilete kwa watoto wetu unaona and stuff cause come to think of it hizi vitu not only zita affect mtu mentally nini and stuff of which hizi ni vitu by the zinafanya mtu like they go into drugs or pombe because you're in comfort unaona like mimi niki like unaona ile kitu unafanya to temporarily shield yourself from whatever that is affecting you unaona temporal. But that is what you have because you don't have a parent whom I will call and you know we will sit down have a conversation. I'll pour out my heart unaona like I think you need to by the way tunafaa tukikuja kukua wazazi wengine ni wazazi you know like at least to learn from you know from our folks and blah. Me growing up pale home nikiwa primary school nilikuwa nimegrow up in a village setup so unapata kuna ile time maybe when I church ama kuna event then you come together kama families na kuna wazazi wenyewe au kuangalia heshima kwa watu wao in a way mtu maybe anacheza vile kaka mkora anacheza hivi then instead of me being so humble to my son nimwambie hey usipande hiyo mti na kuashame no in a way I say something that would make itakuloa self-esteem mbele ya maybe tumefika umefunga shule then you are like unacheza na watoto wenye wamepita exam na udi amku exam na hesabu kupata kitu you know imagine mtu yata feel aje
hao watu wengine watashinda kumbuka hata isahau hiyo Suka kama story. mtoto wa jirani. Watashinda comparison by the way. Comparison is bad. Zukua kama mtoto wa jirani. But the comparison is another bad thing, you know. Unaniibisha hapa na mtoto wa nani hapa na kuanga aibishi mama yake hivyo. No, comparison by the ni kitu kingine mbaya yenye. Mbona sababu leo ni mjinga na mtoto wa jirani ako na akili. Sasa unafuata mtu yeye na bro. Wazazi hawaelewi that we are different in our own ways. Yeah. That capability yangu hakuna vile itaenda kufanana na ya mtoto wa jirani. Even with my other siblings, capability yangu itakuwa very different from them, you know. Hakuna mtu ako the same. Hata tusiende kwa jirani, just my other siblings. Ndio point ile hapa alikuwa anasema aje, unapata wanafunzi wengine sema wamefunga wako boarding. Unapata msee amefunga shule lakini ako zile za hakuna haja niende home. Wacha nibaki shule mali naona nafiliwa kama we are at least equal to the same point, unaona? Hata nikibaki na walimu nitakuwa naendelea kulana. Kuliko niende home alafu mamangu anaweza kuniambia, "Ona vile wewe ni mjinga, hata nimekupeleka boarding na bado wewe ni mjinga kuliko mtoto wa jirani." Ama before tu uingie kwa gate, unaingia kwa gate na viboko. Kuja leo eka report form hivi mbele ukiingia. Unaona? So you feel like ni kama umeenda jela nyingine na uko home though. No, si tulizoea. Wengine wetu were brought up in military camps kinda like to a point tuli make peace with adi ushaika in an environment where hata kama vile iko, I don't know how to put it, unakaa environment yenye inabidi tu umeadapt hadi make peace na hiyo vile tu iko, hata ikuje iko aje, you know, you've just made peace with your environment. Na mimi feeling akuranga authority go through hardship kama watu walikuwa na wazazi wenyewe walikuwa na lewa ile local nini local combes juu maze ile kitu unaweza imagine mzazi wako amelewa hadi anakuwa kwa mtaro, then okay, no offense, no offense, anakuwa kwa mtaro, then unakuja kuitwa na maybe mamako anakuambia endo uchukue baba yako, enda kuchukua baba yako kutoka kwa njia, so get na anakuambia tu mbele other people. Oh my god. So like kwanza ni mjinga kama baba yako mwenye analewanga huko kwa mtaro huko. Wow. You get what I'm saying? Wow. So you feel kwani nilizaliwa kwa familia gani? Alafu unapatanga these parents wenye wanakuanga so controlling. You get it? You know what I'm saying? Our wazazi wako controlling as fuck. But I think most of our African parents wako hivyo. Like, no. Do you know it's a mistake, especially to just look even comfortable or free in front of an African mother? Ni kama uko relaxed, uko free, uko... That is a mistake. A big one. Umekaa hapo na vyombo zinakukocha huko. Hata kama ulikocha. Maybe ulikuwa umeosha. Umekaa hapo na kuna kikombe mwingine amekunyia chai. Hata uamke uanze kuosha maukuta. Like you just don't, you're not supposed to just sit and look comfortable and free, you know? Achana hata comfortability. Kuna ile design unapata a child wants to do something. No. Thank you. Tusema you have a talent in something, but your parent anaona hiyo talent yako nikaa it doesn't bring anything. Hakuna penye itakupeleka. But uko so passionate na talent, but yeye anasema aje, mimi kama si daktari usikuje kwa nyumba yangu. Ama utajitafutia hiyo school fees uende ufanye what you want to do. Hiyo ni kitu watu wengi tume experience and it's so wrong. You know, I don't know, like when you are brought up in a toxic family. I don't want to call it toxic. But I don't know kama you already ni kitu. Kulikuwa na percentage of. Kwako ni kama kulikuwa na percentage. Kulikuwa na percentage. No, mimi I always say this. I was brought up by extra strict parents. SDA parents. You know? Of which come to think of it, ukiangalia nyuma kuna zenye they were good. Like it's good walitukazia, unaona? Like at least they molded and shaped us to be, you know, who we are in society and the community, you know, good, like good, you know, people in the society and stuff. As much as zengine ukiangalia, you know, you're like, you know what, when I become a parent, I will do better. You know, I wouldn't want my kids to go through that I went through. No.
especially say unajua ukiangalia inakuwa unhealed trauma, you know, hizo zote zina reciprocate, zinakuwa to by the way ni trauma and stuff, cause I don't know, but again I think like hata kama ni hiyo toxicity nini in freedom isikuwe sana, you know, when we are parents, cause I feel like freedom nyingi pia ni mbaya. Yeah. You know, lakini ikifika ile point nye mzazi anakuwa controlling to your life, especially kwa hapo pa, you know, you want to go to school for instance to study something and your parents assist, they're the ones who pay fees and you know oversee your whole studying and stuff. They become like no, juu anataka maybe ukuwe mwalimu, juu alikuwa mwalimu or whatever, ako like you know utajifunza, or you know aya utaki kunisikiza, or they feel like you're a bad kid for insisting like, hey mom, hey dad, for sure this is what I want to do, allow me to do this. Now they feel like wengine wali okay, a perfect example, no wrong, I love my parents so much, they are good in nini. I'm a last born, so joining cooperative university after high school, by the all unaona wale watoto wenye tangu primary, mimi hata ungeniuliza nilikuwa nataka mimi singesema daktari, mimi nilikuwa nataka journalist, cause my teachers had helped me identify that I was so good at public speaking, I was so good at, you know, confidence yangu ilikuwa very good, you know, I could stand niongee kitu yenye my other classmates wataogopa ni hizi ma debates, you know, I was so vocal and good that time mwenyewe I used to admire Julie Gishuru at that time, and alikuwa so me I knew I just want to be a journalist, and you know languages zikaingia nini, I was so good, and then my teachers walikuwa like, for sure, you know what, you'll make a good journalist and stuff. Yo, nimemaliza high school, sasa ndio kuingia university and stuff. My folks, journalist haina kazi, umaliza ukuje kukaa hapa nje, haina kazi and stuff, because I feel like I don't blame them. Wao ni wale perception yao ilikuwa ni it's either you as a journalist ni kuwork kwa station ama radio station peke yake, unaona, of which pia hizo ma times unaona haiko hizi online journalism haikuwa like freelance haiko. Unaona hiyo controlling ya mapero inafika ngata points inavuka mpaka kwa parents wana cross hadi boundaries. Unapata pero anakuambia unaambia pero nimefika ana old enough nataka kuhama, ndio nishikwa kwangu. Mzee anakuambia aje, wewe kama unataka kwenda uishi kwako jitafutie rent yako, vile utakuwa unakula, don't ask me for anything. It's either you decide ukae kwangu ama kwanza for you ladies mnaambiwanga aje, that time unatoka kwangu ni ile time mtu amekuja kukutoa kwangu ukiolewa, you get, wanakuwa controlling into your life like to a point mazao ambako unasema hata hapa imekaa too much for you. But I feel like bottom line, you know, okay, identify toxicity. I feel like even if they are parents, just stay away from the toxicity, because it's not good for your mental health. Stay out. Ni ngumu, not like you stay away from them. No. Like of course ni ngumu, but you, I don't know, because they make us get so traumatized a lot. I don't know, just find a way of dealing with it. I don't know how. I don't no, like wezi, like find a way. I don't know if probably ni watu wa kukushautia blah blah and stuff. Sio watu mbele mtu anataka keep off toxic parents. Mpaka wanakuwa unsupportive kwa maisha yako. Unaona? Wanakuwa controlling mpaka wanakuwa unsupportive. Regardless, don't be toxic parents when God blesses you with kids. For the ones who are already blessed with kids, practice. Unaona, try to unlearn the things, the bad things that you learn from your parents anyway. And anyway, that is a topic that we should normalize anyway. You're to learn, and I feel like a lot of people don't know that they are dealing with trauma that they went through when they were young. Yes, yenye haija heal. And by the way, I feel like if you identify that, deal with that trauma, heal. No usipeleke kwa marriage or relationship or so that we raise, you know, good kids in society, and also because it affects other partner wako, unaona, and stuff. Anyway, for today, and toxicity and toxic parents. Before tumalize, Zapa, yes. Ushekuwa na ule toxic parents mwenye akitokanga ameboeka kazi, wewe ndio analeta hasira zako. Kwanza unajua kuna mtu amenikasirisha kwa kazi,
alafu unaniletea ujinga hapa kwa nyumba, unaona? Oh my god, that's by the way, tusikue hivyo. Like if when we Hiyo kitu nilikuwa nataka kusema bana. Ndio ni hapenia siku nyingine. Ulikaona. Sikuwa nimekosa but nilikuwa uko comfortable. Umekaa kwa nyumba, uliambiwa ufanye kitu. Sasa tuseme ulisahau kufanya. Sasa ulikuwa comfortable una watch TV. Sasa mzazi wako kwanza mamangu kuoshi tafadhali. Hata nilikuwa mdogo. Sijui mama mgani alikuwa amemkasirisha huko mali alikuwa ameenda sokoni. Nilikuambia uoshe vyombo unanikasirisha. Kwanza unajua kuna mama amenikasirisha hapa nje. Nilipigwa bro. Unapigwa kama mwizi mwenye mimba. Makosa ya mtu. Oh my god. Wanaleta ile hasira kwa mtoto. Yaani kuna ile hasira mzazi anakuwa nayo anakuja kumwagia joini mtoto wake. Wacha ishie kwa hiyo mtoto. Singeimaliza huko. Wacha ishie hapa. You get? Hey man, that's so bad. That's Anyway. so bad. Kumenice. Now we're happy we have been able to tackle the toxic part of parents. But tunataka pia mimi nikuwe toxic. Hey, It's funny okay. we're talking about parenting now. You are here and you're experiencing it on the ground. Anyway, guys, we call it a wrap, but we should unlearn the bad so that we don't transfer those habits and the trauma. At least deal with your trauma and heal. At least utoe hizo vitu so that you don't transfer them into marriage, relationships, your kids. Pia wakuje kukaa hapa wakiongelea hizi vitu bado, At least they should end with us, Yeah, so anyway guys, it was nice to be back. Adios muchachos. Thank you so much for watching. Maze, keep it locked kila siku maze ndani. Very nice.